no longer at UB Star. Motsizila ka moso re bone jalo Young Stars e kopane le sehlopha sa Una Flamingo Santos sa Prisons 11 e tabo ya mogala sehlopha sa Desert Ngau. Sehlopha sa Mochudisana Chiefs ba tabo ba mogala jalo sehlopha sa Black Forest le mengwe ya metshameko e leng gore etaba ya tshameko ya jalo ele ya first division e bile o itsalo gore motshameko wa Young Stars le Una Flamingo Santos e tshamekala jalo ka Galaxy Stadium. Prisons le Desert Ngau di tshamekala ka kwa SSG Grounds ha Mochudisana Chiefs etaba ile ka kwa River Plate ya mogala Black Forest me tare ka Swantaga ya bere bana sehlopha sa Toronto Notwane ba taba le ka kwa SSG ba mogala Mogodisana Fathers ha Tlokwe United etabo ile ka kwa Tlokwe VDC Ground ba mogala sehlopha sa Cricket City Pola a re jalo mo South re le jalo ka ko North gore bona metshameko a bona mahelo beke ano ye mekatseleng tsenjang sehlopha sa Pilikwe United ba taba le ka ko Orise Radipotsane Stadium ko leng gore ba taba ba mogala sehlopha sa Center Green ha tsa bothe etaba le ko Newtown Primary Grounds ba mogala sehlopha sa Mbala Kalungu sehlopha sa Sankoyo Bushbucks ba taba le ka ko Maun Sport Complex ba mogala sehlopha sa ko Phalape le sehlopha sa Motlakase ha Chadibe etaba le ka ko Chad Arena ba mogala jalo Green Lovers MBR Highlanders etaba le ka ko Botswana Railways Grounds ba mogala jalo Calendar Stars ha sehlopha sa Peacemakers ba tabo ba le ka ko Semabaje Grounds ba mogala jalo sehlopha sa Makungulupe swa ke sehlopha sa Mesesisha seo ke dile jalo ka ko Mbala Kalungu kile ka ko Makungulupe so itse le gore metshameko eo e simolla jalo ka nako ya bone ke yone metshameko gore tabe tshamekiwa jalo mahelo beke ano ele ya first division. After jalo ko first division re lebella jalo Botswana Premier League e leng gore le bona mahelo beke ano ba tsena mo week 3 ya bone me re lebella jalo gore metshameko ya bone tabo ye me ka tsela entse jang o ka itse le gore metshameko ya bone jalo ka nako ya bone mme go na le o le mongwe o taba o tshameka jalo ka 6 o'clock motshameko go godimo o wa Police 11 ya ka bataba le ka Kolobatsa Sport Complex ba mogela sehlopha sa Traffic o tshamekiwa jalo ka 6 o'clock o Rapa United e taba le ka ko Itiken Stadium ya mogela jalo Swa Flamingos ha sehlopha sa Gaborone United ba taba le ka ko National Stadium ba mogela jalo sehlopha sa VTM Matebele e tabo e le ka ko VT taba le ka ko Dinaledi ya ka tabo ya mogela jalo sehlopha sa Joining Galaxy ha ile ka ko Royal Area taba le sehlopha sa Township Rollers ba ileng gore ba mogela jalo sehlopha sa Holy Ghost motshameko o wa Palestina ha mmogo jalo le Holy Ghost ko no ta o banang ka thamallo mo Botswana Television me tare ka Sontaga re bone sehlopha sa 11 Angels ba taba le ka ko Obed Itani Chilume Stadium ko leng gore ba mogela sehlopha sa BDF 11 ha sehlopha sa Murupule Wanderers ba taba le ka ko Phalape Stadium ba mogela jalo sehlopha sa Nico United masitao ka hetabo ele ka ko Dinaledi Football Academy Stadium ko leng gore ba taba ba mogela jalo sehlopha sa Security Systems ele jalo metshameko e leng gore taba e tshamekwa jalo ya Botswana Premier so far of the 2 games which has been played sehlopha sa Township Rollers ke bona ba ileng gore ba kwa godimo mo thakarialo bana le 6 points bana le sehlopha sa Joining Galaxy ke tsone dithopa tse leng gore so far they have 100% winning record sehlopha sa Gaborone United on spot number 4 ka 4 points sehlopha sa Matebele 4 points on number 4 number 5 ke sehlopha sa Security Systems bana le 4 points BDF 11 bana le 4 points mitsa le gore sehlopha sa Traffic bana jalo le 2 points Rapa United bana le 2 points Police 11 a point so Flamingos a point VTM a point 11 Angels a point Murupule a point Holy Ghost a point Masitauka a point as well as Nico United tso dina jalo le a point ke ka ha ileng gore re tsana mo week 3 go ntse ka teng ha re lebella jalo metshameko yone ele ya Botswana Premier League a re na me re dile mono ga for asa kandersane ka ha ba re senyeng ka South Africa re lebella jalo metshameko ya Kalim Black Label e tabeng e tshamekiwa mahelo beke ano ka gakologola re ne re bona jalo ke la boraro sehlopha sa Mamelodi Sundowns ba tswela nte ba ntshwa ke sehlopha sa TS Galaxy me go simolla hela mo primaneng ya tsela go mpie kwa ha re tabere bana sehlopha sa Orlando Pirates ba kopana jalo le sehlopha sa Cape Town Spurs o itse le gore tare mo tsatsing la ka moso Chipa United e kopane le sehlopha sa Stellenbosch motshameko o tshamekiwa jalo ka 3 o'clock o mongwe motshameko o tshamekiwa ka 3 o'clock re tla bona sehlopha sa Golden Arrows ba kopana jalo le Cape Town City tare ka 6 o'clock ba re bana sehlopha sa Amakhosi sehlopha sa ga thata ne ditlhokwe ba kopana jalo le sehlopha sa Amazulu ha se Kukuni United e ta kopana jalo le Royal AM ga kwara past 8 on a Sunday metshameko
e mebedi ha Richards Bay e tabe kopana le setlhopha sa Moroka Swallows motshameko wa tshamekiwang jalo ka 3 o'clock mme ta Real ha wela e ba re bana setlhopha sa Matsatsantsa Pitori SuperSport United ba kopana jalo le setlhopha sa Polokwane City motshameko o one o itse le gore o go tshamekiwa jalo ka nako ya borataro ke motshameko e leng gore ya tshamekiwa jalo mahelo beke ano e le jalo yone e le ya Black Label Curling Cup. A re boele mono ga e jaanong re lebella jalo metshameko yone e le ya boxing o itse le gore se go ja gompieko matho othe ditsela tsothe besides National Stadium ditabo di le ka ko fairgrounds ko leng gore ba bond boxing ba go tisetsa jalo mabole a ka nna mathano motho a rialo ba ibitsa jalo ba re ke Boxing Fight Night Championship o itse le gore this is the second edition ra go bona jalo local boxers e le gore ba tabo balwa mme the main bout e leng gore batho ba tabo ba yetse e le gore re tabo re yetse ke bobedi jo bo bonang bo ke bua jalo ka Tefo Matshekwane a taba a kopane jalo le Bongane Makuruva a tswa jalo ka kwela hatsela Zimbabwe ga dinto tse dingwe ke ta go di bolelela ha re sena go uta mo bobeding jo ke ba jalo ka Tefo le Tshekwane Bongane Makuruva ga mmogo jalo le moeteledipele wa professional boxing ke ba jalo ka re Seroba Binda. Hela ka ne ke anticipate he's shorter than me but I was something is dira mo training Islam perekela he sounds like a bully but tomorrow night ka tara bona gore who the best is mo na lene ke o mosimula from the first round ke tlo mo controller from the first round when netela ka musela I cannot go around until you want to. In terms of what I know about my opponent, he is someone who punches wild punches like an amateur, like someone who is a novice, you see. And I think I can outclass him anytime, and anytime I can knock him out. He's a small guy for me. For the first round, I will be assessing his power and his style. But I don't think he is going to last up to 6 rounds. I would like to give special praise to our promoters and thank all our media houses for taking our sports to the people. And I also call on board those who are lagging behind to say kindly come back to us, focus on us. We are the best when it comes to giving sportsmanship to the community. For me, I'm going to be there to see who is the small boy between Tefo and Bongani. And if you are away from gaps, don't worry, BTV has you covered. It's at Hela Hire 5 to 8. We are doing the live broadcast of the events. Other supporting bouts Bana Jalo Kaho Rao Kwatile, Akopana Jalo Unkarabile Mutibe Diganaskara. It's a lot into your neck 6 rounds. Haranka setting well into Zunila. Otakopana jalo le Rudolph Rocks go tswankala hatsela South Africa le bone batabo balo jalo 6 rounds merta bona jalo tse dingwe dintwa Kennedy Sebekedi a kopana jalo le Kobamelo Molatlhegi le yone yo it's a 4 rounds ha Brian Galile Mogwe ata kopana jalo le Tshapang go motho 4 rounds ke tsone tse le gore ditabo di diragala jalo phirima na sa tsela go mpeko ka ko fairgrounds a re tsamano ga re tabogela jalo ka ko England re go lebella jalo metshameko ya the English Premier League ka ha ile ngore yes, international break is back. It's done. Rather, football is back. It is starting with the Merseyside derby. Doesn't get better than that. Liverpool, but Anfield. Pasa Everton. It is an early kickoff here Musamiko first one gana ko lo gore Musamiko tabo simologa sta pasa Liverpool ba kopana jalo le sta pasa Everton mo tsela gore Musamiko mengwe le gore tabo e tshamekiwa tabana jalo Brentford e kopana jalo le Burnley Bournemouth tabo e kopana jalo le sta pasa Wolves sta pasa Nottingham Forest bata kopana jalo le sta pasa Luton Town Manchester City. Another interesting battle is here. Manchester City ya kopana le pasa Brighton ha Newcastle etabena le pasa Crystal Palace. There is another derby, the London derby. Yeah, Chelsea, can you like for once hella do the Lord's work? Chelsea tabe kopana le pasa Arsenal ha Sheffield United
ya go kopana jalo le stapa sa Manchester City mam tshameko bile ba tlhalosa jalo gore Casemiro tabasio because of injury ya santsa setse jalo go la hatsela Brazil ke ona motshameko ta bo tshameko jalo mo bosigo mitsa le gore ka Sontaga re tabana jalo stapa sa Aston Villa ba kopana jalo le West Ham me ka mosupolo go motshameko no si hela ha stapa sa Tottenham Hotspur e taba kopana jalo le stapa sa Fulham ke ona motshameko le gore taba e tshameko jalo e le metshameko ya the English Premier League so go simolla got the Merseyside derby. Tabana jalo stapa sa Jurgen Klopp ba go ira ka tselentseng jang some of his players you know you look at Darwin Núñez for instance go thalisa jalo gore o tswa jalo ka go international break having some cramps gore but nothing but anyway we'll have to wait and see. Arto jalo ko England re tabogela ka ko Spain ra go lebala jalo metshameko ya Spanish La Liga gore ye me ka tselentseng jang mahelo beke ano ka itselo gore go simolla hela motsetse la go mpieko ha tabere bana Osasuna ba kopana le Granada metshameko ya tsatsila mathatso Real Sociedad ena le stapa sa Mallorca ha Getafe ena le Real Betis Sevilla ena le stapa sa Real Madrid ha di recent tota Sevilla this season I'm not expecting any miracles from that encounter ha Celta Vigo tabe kopana le stapa sa Atletico Madrid mitsa le gore ka Santa Harta bana stapa sa Las Palmas ba kopana jalo le Rayo Vallecano ha stapa sa Girona ba kopana le Almeria Villarreal ena le stapa sa Alaves hasta pasa Barcelona bata kopana jalo le stapa sa Athletic Club motshameko mongwe hela ka mosupologo hasta pasa Valencia bata kopana le stapa sa Cadiz. From let's go to Italy re go lebala jalo metshameko ya Serie A gore le bona mahelo beke ano metshameko ya bone ye me ka tselentseng jang o ka itselo gore go simolla motsetse la ka moso stapa sa Verona ba kopana le Napoli Torino ena le stapa sa Inter Milan ha stapa sa Sassuolo bana le stapa sa Lazio mme Sontaga Roma ena le Monza ha metshameko e mengwe le gore tabe tsamikiwa re tabana jalo stapa sa Atalanta bana le Genoa ha stapa sa AC Milan bata bana le stapa sa Juventus ke bo ka tshameka le gore tabe tsamikiwa jalo ka tsatsi la Sontaga mo itse le gore ka musupologo yes Udinese ena le stapa sa Lis ha Fiorentina eta bena le stapa sa Empoli ke na metshameko le gore eta be tshameko ya jalo le metshameko ya Serie A tabogela jalo ka ko India go le gore go lebela jalo metshameko ya tsena sa lehatse ile ya cricket le gore tsweletse gone ka kore le tsere bana the host mo tsetseng la maabane la hatse la India bana ba kopane jalo le Bangladesh mela hatse la India ba fenya la hatse la Bangladesh ba 7 wickets ele tsone tse le gore di letse di diragala ele motshameko o leng gore o letse o tshamekiwa mme o ka itselo gore motshameko o ya o bana jalo la hatse le la India ba ile gore they made 261 runs Bangladesh they had 256 runs mela hatse la India ele bone ba heletse ba fenya motshameko o ba o fenya jalo ka 7 wickets mme ha le bella jalo gore motshameko o no o hetola eng in terms of the log standings New Zealand ke bana ba santse ba le go godimo ba tshwere jalo 100% record ba tshwana hela le India bothe bana le 8 points of the 4 games tse leng gore ba di tshamekile le hatse la South Africa ba mo spot number 3 ka 4 points number 4 Pakistan ka 4 points number 2 ke England ka 2 points number 5 rather ke England ka 2 points mitsa le gore Australia ba mo spot number 6 number 7 Bangladesh number 8 Netherlands number 9 Afghanistan hatse la Sri Lanka ba le mo spot number 10 ba tsamkile metshameko e meraro ha itsebe ba fenyele ha ile ope mme itse le gore metshameko a bone e taba e tshamekiwa jalo mo ya gompieko kwa rta bana le hatse la Australia ba kopana jalo le hatse la Pakistan mme tomorrow we can call it South Africa versus England Day. Cricket, South Africa will be facing la England again. The Proteas ba kopana jalo le England. Me mo metshamekong o mongwe ta bo tshamekwa ntse le motsatsi la ka moso re tabana jalo Netherlands e kopana jalo le la Sri Lanka. Metshameko e mebedi mo tsatsi la ka moso England versus South Africa, Netherlands ba tsa jalo Sri Lanka. Me ka Sontaga motshameko o mongwe hela ha la India ba ta ba kopana jalo le la New Zealand. This one is going to be an interesting one. It's a must-watch. India versus New Zealand. It's going to be a top-of-the-table battle. Both teams haven't lost yet. And on Sunday, who's going to be, you know, the only team so far when we talk Cricket World Cup. Cricket World Cup. It is the semi-finals of the Rugby World Cup.
Tina ba kopana jalo le lehatshe la New Zealand. Yeah, if I were to make my predictions, I would say lehatshe la New Zealand definitely be playing the finals. They're going to beat Argentina. Me with jalo gore mo tsatsing la ka moso re ta bona jalo. I spoke about it. England versus South Africa. South Africa in another semi-final. England. So if I were to bet, I am foreseeing a All Blacks versus Springboks final. You know what? It is coming to an end. The NBA, the last games of the preseason, because come Tuesday, the 24th is on Tuesday, the 2023-2024 NBA season means some of the preseason games Phoenix Suns, with 2 minutes to go, but the Los Angeles Lakers 115-96. In the opening game, they will be playing the Lakers. Banabafanya Stapasa Clippers 103-90. Stapasa Boston Celtics is Drew Holiday. Banabafanya Jalo Stapasa the Hornets Babafanya Jalo 127-99. Stapasa the Pistons Banaba Fenya Stapasa Thunder Babafanya Jalo 118-116. Timberwolves Banaba Fenya Stapasa the Bulls Babafanya 114-105. Stapasa the Jazz Banaba Fenya Jalo the Kings baba fenya jalo 116-113. Besamuka boneta wetsola jalo over the weekend kitsa le gore Hawks tar motsila ka moso makuku tota ba ta kopana le stapasa Philadelphia Sixers seleng gore James Harden has decided that, you know what, tools down, I'm not playing for the Sixers, I want to be traded. The Clippers, that are so interested in him. The Sixers, James Harden, the Clippers, and he hasn't been training the Sixers. Joel Embiid in the opening night. The Lakers, the Nuggets, the Suns, Golden State Warriors. I mean, name it better fixtures to start the NBA season than Lakers taking on Nuggets, the defending champions. I must say, name a better fixture than Suns taking on Golden State Warriors. We are talking Batamiki Batanabo, Devin Booker, Batamiki Batanabo, Kevin Durant against your Steph Curry, your Chris Paul, you know, your Klay Thompson. But all of that will be starting on Tuesday. Here comes NBA. Itawe isimwala labona. Arakarne tamsamiko katselenzi njalo. Rokopanelito na kante jana bayamba me baletsatsi. The mess. Mokatisi wabona Alex Maleta tabana jalo the captain Odinga kana ke tsogofetsa machawe ruto jalo ka halo gore ko khasafa go tsamaile ka teng on Sunday. They are leaving to Tanzania gore they will be playing the first leg of the Olympic qualifiers le la hatselone la Tanzania. Re kopana le tsone tseo khantse jana a re boe ka ha re tsoka ha beni utaba go lekolela jalo sa mo sa ntha sa pharakano gore se eme ka tsela entseng jang. Course, and just like that, the hype is on. And you know what time it is? Value for your money. Ladies and gentlemen, I have officially with me here the marketing officer from Choppies Botswana, Kibonyi Mudisa. Gentlemen, a very good morning to you. Great value. Yes. For your money. For your money. Exactly. You've been here for quite a lot of years. Tell us how has the journey been? Is your 20th big birthday bonanza? Yaka witi company Choppies and Hakala Kolobate 1986. Company is about 37 or 38 years old. True. But the competition Choppies big birthday bonanza. It was 20 years or celebrate our 20th birthday of the Choppies big birthday bonanza. And this year it looks like it's bigger and better. This year is bigger and better. Tell us about the origins of this birthday bonanza.
thulaganyo ya birthday bonanza ile re dira ne le konokono ya yone ile go leboga di customer tsa rona gore di customer tsa rona ra leboga gore be le re eme nokeng wa gatse tsotlhe le reka mo go rona le re thusa le ba chopiso ka kologala gore ke le reitewa ke COVID. Yes. But even during that time Botswana was still supporting us. Botswana was still buying from us. So this is us saying thank you. And year by year, we try to make it bigger and better to appreciate our loyal customers. This is why we have the Choppies Big Birthday Bonanza. Yes, true. Tota yone ke go leboga di customer tsa rona. Yes. Ke bona le gore monongwa ga hype ya gompieko azange ke bona bile I'm sure this competition started I think a day or 2 ago, 2 days ago. Yeah, no go re tota gompieko ga go iragalang. What's there to be won and what's the build up to the day the competition will be held, tota the grand finale? You know what? Last year we gave away 5 million pula worth of prizes. This year we're turning 20. Re tswa mo di teenage stage. Right. A re ne le Botswana sengwe se se tona go ba leboga. That's why this year we're giving away 6 million worth of prizes. Kana 6 million motswana ko lapeng a ka botsa gore 6 million re ra eng. Tla ke ikanoka 6 million re ra 5 brand new Nissan Navaras. Top brand of the new. range. Di santse di na le di plastic. Motswana ke netla bantsha plastic. One brand new Mercedes-Benz C200. Slata Monarch. And we're also giving away for 96 customers. 96 were the shop at 96. So shop ngwe le ngwe tle be na le representation. 15,000 pula cash untaxed. 15,000 pula to 96 lucky customers. E be re dira gore beke le beke ya ka we tlo ba re beke le beke re nela Batswana ba le bararo 500 pula vouchers ya ka tle be re dira khantele mo tshokologong kana ko ya 4. And then e be re month end on top of that 500 pula ba le bararo e be re 2,000 pula to 96 lucky customers. Ya ka we ipona lo ena. This is why we say we are the biggest competition in Botswana. Yes, no, indeed. Ya na re bo jelo ka yone yone khaisene gore isimolla leng e hela le gone gore Motswana ha ipithela ja go no go wina yone Navara kana Mercedes Benz kana 15,000 pula a dire ja. Yes. Se se tlhokega ke gore competition e simolotse ka la boraro le di 18 ne re launch on the 18th of October ya go hela ka di 6 tsa January 2024. Ya no se se tlhokala gore Motswana ka go Choppies gompieno ka re bua yana tsena hela Choppies ngwe le ngwe e ga o hilwe yena o bo reka sepe kana sepe hela se e leng gore se mo re ka reng participating brand. And this participating brand gonne ke dilo tse e leng gore na le wena ra di dirisa on a daily basis. Bo polish ya ditlhako toothpaste tsa bo Aqua Fresh bo Kiwi bo Danone bo Inkomazi jalo o reka hela mo o bo kwala mo pampitshaneng ya te o bo tsenya mo le boxeng la teng o tla utlwa hela re go letsena re go ra re mme kana re winne senane le senane. Yes, yo kene ke bonyi modisa the marketing officer from Choppies Botswana re tlhaotsela ka yone the big birthday bonanza lo ba digela jalo ngwagatse di masome a mabedi tota ga le gore o eletsa jalo go khapela the voucher this morning letsa jalo mo 3164437 ga mo go le 3164438 o letse ka kwano tota gore jalo o le ke jalo go iga because I know it's month end bangwe ba se ba le gore ano di grocery deeply dile ka ditsalo matsi a dikgwedi ga di hele ka go tshwana yano if you want that shopping voucher this morning I only have 3 to give away so ha le gore wa di bata jalo letsa kone kana konya go pika 3164437 anong wena ke bo imisa ko mpole jalo gore le partner le bo mang kana le na le bo mang tota mo kgisa renyo ba ba dija gore in a success that we always see it will be ba maruri thulaganyo e re na le di supplier tse dintsi kana di partner tse dintsi ka se ka ba bua ka maina otle ka gore ga rena nako mme nka bua ka bo Kiwi bo Danone bo Kellogg's bo Choppies Chill gore di dintsi hela ya ka ke buile ke dilo tse e leng gore na lo yena ra di reka on a daily basis e re ke di partner tsone tse re batla go ba leboga gore ha ne se ka bone thulaganyo ya Choppies Big Birthday Bonanza go bo ise thulaganyo e tona ya ka le tona ya. Do you realize that you've set the bar high so give us our hello next year the 21 years go the diragalang so arba happy re batho ba dira nyalo each year we go bigger and better ya ka ke buile we are giving away one brand new Mercedes-Benz C200 Slatla. And then we're giving away 5 Nissan Navaras. Yes. Every night customer 96 15,000 pula. This is at the grand price. I get it. Every night customer 500 pula, 1.5. And then month end day element and the next to get it. It's like 2,000 pula on top of the 1.5. What bekele beke go na le mo fenyi mo Choppies courtesy of the Choppies Big Birthday Bonanza. Yes, sir. Ke abana jalo gore our lines have started flocking in but before that na jalo ba line so that relaile aribo jalo you can wrap up the competition. Tota ya gore parata idira ko marago yana ka gore ba se balwa ka kwano yana ke na jalo le Thabo ka ko le dumane Thabo. TH? Hello.
Ra dumelang. Dumelang. Ra bata jalo go ikgapela ticket ke ra yone the voucher. Ra ke tsa ke ta go ha jalo re ke bonye modisa gore ene na go botsang potso ile ngwe hela tota gore jalo ikgapela ticket morwarre ke ra yone the voucher. Ra ke bonye modisa. Tibos. Ra go na le koloi ya mabaja e re ntshang ngwaga ono re celebrate 20 years of bonanza e bidiwa mang? C200 Mercedes-Benz. All right. Motho o itse dilo tsa ke tsa ke re ke yone potso le batla go imotsa motho a modimo gore re ene Tibos e ikgapela jalo yone the Choppies voucher. Tibos, congratulations to you gona jalo ikgapela jalo yone voucher ya go Choppies morwarre. Thank you jalo bo ga. Ra o ta sora hela lo ba ka mara go bata tsa yo details ta go bela jalo re o ta etsa go kaeleng na komang. Thank you very much. Thank you. Arso le jalo wena morare ke bonye modisa gore ha re garla tota e sa garle this conversation re garla jalo how we summarize yone kganye e re tetseng yona the big birthday bonanza. The big birthday bonanza started 20 years ago. We're celebrating 20 years today. Kono yone ke go leboga di customer tsa rona. Ra di customer tsa rona ra le leboga. Re leboga ka Mercedes-Benz C200. Re leboga ka Navara tse 5. Re leboga ka ma 15,000 pula le 96. Re leboga ka 500 pula le bararo every Friday le 2,000 pula every month and Friday. So tshwantse go se dira hela o le Motswana ke go tsena ha Choppies ye ga o hilwena nngwe le e pehela kana e pehela o bo reka. Rona gape thulaganya rona monato a yone ke gore ha rena seelo ha re reka ka 200 pula o bo e be le gone o kgona go tsena competition. Ke tla go ha sky ngwago hitileng re ne rena le bangwe ba ne ba rekile manoko hela manoko a fo pula motho ba itseela Navara ke tsupegetse ya gore competition a rona e kgolo e bile ya akaretsa mongwe le mongwe yaanong ke laletsa Batswana gore ba ba leng kwa lapeng yana ya ka re bua yana mo mosong ba tsena ha Choppies ba go reka boraka bese e be ba kwala ba tsena competition. So ra motho ka tsa ba reka dino yana 6 pack ya ba tia manoko a 495 ka re manoko a 495 nyala go go te motho ba Mercedes somebody has to go go te ke ba tia na mme se mo sentse re ke tswa ka sone monongwaga ke ba maruru go siana. Ke na jalo le Betty mo ga borone gore le ene le go ikgapela yone voucher ya ka ko value for your money. Betty Ra le tela tsoga emma o bata jalo go ikgapela voucher ya na go bole nna gore other than Mercedes-Benz o hengwango ke he go le engwe gape le gore o ka gona jalo go i wina ha o tsene jalo competition ya big birthday bonanza. Navara tse 5. Yes. Congratulations Betty, you gape jalo ne voucher ya ka ko Choppies. Thank you. Tota go pego ne ke haela sore ke batla go tima sebeta tsa go botsa puselo ngwe la ke batla go simana ke tsena ka koteng. Thank you. Congratulations Betty, ke tsa ke re ba ka mara go ne mata tsa jalo details o tarta bua le wena gore o ka ta ka konwe ka tseleng tsa gore te jalo go a go ditsa. All right. Yes, the next question is hala gore mo mogaleng jalo ke batla go itse gore in the participating brands o ka gona jalo go reka eng le eng gore jalo gona jalo go tsena in this competition le gore re ke bonye bodisa bua gore how ka itsena next year o khapela jalo a brand new C200 la ka slata ba ibisa jalo mo ga boroneng ra slata ntata right so gape ha o sa gone go khapela the Mercedes-Benz o khapela jalo one of the 5 Navaras ke tsore last ne le me boto ne le bo Toyota yana bo eng Kev ke filwe Ra mote mo mogaleng ra ke teng ke filwe go mo lepolla kere ra ma ke tsa ke re bona go mpiko ke ta bona la jalo ke bonye modisa gore ene na go botsa mpotso gore gone jalo o ikgapela jalo the voucher that is actually the last voucher ke na le one mo mosong wa go mpiko ke bonye modisa kwena madiba ra go na le ba rotloetsi kana di supplier kana di partner tsa rona tse pedi kana so tshotse go se reka re bolela e le nngwe hela e le one hela gore o ka reka eng gore o kgone go tsena competition. Okay, ha o batla go tsena competition o ka reka aqua fresh ingoma se kana tastic rice motho o itse tsa go le hano mo re tsare bo se 5 gore ke bana tuna go di bua 5 ke feel congratulations to you as well and just like that Choppies is in a good mood when we khapetse jalo da ba o tsa ke sa ke re ba ta tsa mogala wa gago re ta bua le wena mo tsamong ya letsatsi. Thank you. Not a problem, bye bye. I wish we could have gone a little bit longer, but the mood is the hype is on. So throughout this week, throughout this month, and throughout this year. Senga sibueng le ke Motswana kwa lapeng
tsena ha Chopisi gona anong hela jana o bo reka sepe kana sepela o bo kwala mo pampitsaneng eo o bo tsenya mo leboxong January ha tsena o khona go ikgapela slatla sa Mercedes Benz kana di Navara tse 5 tsa Nissan kana 15,000 pula for 96 lucky customers jalo jalo ya ka ke bua tsukologong yeno ka for we're starting our first draw so Botswana ba check out Choppy's Facebook page for more details. So the draw be held on Facebook page kana ba khona go ba ka tumelang teng gore ba the draw will be held at Choppy's Westgate hela re ba pile le rona Botswana ba ka tumela ba tla go iponna le bone tlebe ke le mo slatleng se le ke ra Motswana ke re tsena mo slatleng o ikutlwela gore ha ile wena ka January o tlo bontse yang kana o ibutsana go godimoana go le marunyana ana kompele gore no competition a etsana ke mongwe le mongwe kana etsana ke motho a lo mang hela kana etsana ke Botswana hela ka gore ano ra bona gore you are actually across borders and ba bona go itse gore is it only for the locals or for kana is there any restrictions when it comes to this competition? Ya ka ke buile competition ke go leboga Botswana so yana e diretse Botswana hela Botswana 18 years and above Motswana ke ra Botswana ba mo Botswana ke di customer tsa rona tsa mo Botswana la ha o se Motswana mme o le customer rona mo Botswana wa letlello gore ha ona le a valid passport and a valid umang wa letlello go tsena competition so gore ha lena kgethollo morare ha rena kgethollo ya ka ke buile competition e ka di customer tsa rona tse di mo Botswana ha rena kgethollo as long as you are 18 years and above ya ka melao ya rona re letlella o khona go tsena competition. What are your last words? My last words is this is the biggest competition in Botswana. We're giving away a Mercedes Benz, something that has never been done by any retailer. We're doing history in Botswana. Join us as we celebrate 20 years of Bonanza. 1 Mercedes, 5 Nissan Navaras, 15,000 pula to 96 lucky customers, 1.5 on a weekly basis and 2,000 pula on a monthly basis. Tsena hela Chopisi o reke o bo khwarinya o bo tsenya mo le boxing slatla ke sa gago. As easy as that. As easy as that. Easy as ABC. KK, thank you very much for being with us here this morning. Hope to see you often because we actually have a problem with the phone line. So that problem was like a particular problem, but flocking because I know hardly tharola go nora ke ira jang. So ke tsa kere ba go reditse ba taba sola lo ba sele mara go mo Facebook page go thala gore le ko ka ele dira eng gore ba khone jalo go ikgabela. Thank you very much. Thank you sir. Yes, ele jalo ke bonyi modisa go tswa jalo ka ko ofising ipapatso ka ko Choppies ana tile hano tota gore bala jalo ka da big birthday bonanza e tsela jalo mo go ntsa bone tse di 20 jalo a bua jalo gona gore no re hela lenkana hela ka di 6 January 2024. So the grand finale on eling the grand finale hela re hetsa ka di 6 January re ra beke be re draw. There you have it, ladies and gentlemen. On the other side is the news and go tsaka go tsana jalo karabo bosena a gara jalo tsa metshameko mo mosong wa la bothano wa gompieko. Pasa the mess bana ba goroga mo bekeng e hitileng ba tswa jalo ka kwa South Africa go le gore bana ba ile go tsenela jalo metshameko ya khosafa ke gore ke stop sa ile gore da on the move me tare mo tsela santa ga be stop sa o sa emela se le ba ka ko Tanzania go le gore gone ka ko ba go simalla loeto la bone la Olympic qualifiers o itsalo gore tare ha re hetsa le Tanzania ka di 31 motshameko le gore ta bo tshamekela kwa National Stadium ba ta ba le ba ka ko Kenya go le gore gono ko ba go tshameka jalo the second round of the WAFCON qualifiers ebe Kenya ta kwano ke motshameko le go it's going to be very important. If they win it, they're going back to Women Africa Cup of Nations ka ko Morocco. Melanga le go utwa jalo ka ha le gore ipankanyo e ntse tsamaya ka tenta ke tsa sebaka se ke re se be ka mogela jalo ke simolle ka manta ke simolle ka mokatisi wa stapa sa the mess kana mothusa mokatisi wa stapa sa the mess ke bua jalo ka basimane bothe Alex Malete ali dumela. Dumela Karabo. How are you? I'm fine. Ke le batse title is also the head coach go stapa sa UV Hawks go gore o tsore king man of many titles. Me ga no suna jalo le the captain wa stapa se ke bua jalo ka ke se go fetse Odinga Mochawe Odinga dumela. Ndi ka di go lutseletsa ko khosafa tse. No go sna goal of the tournament kanti. No se. Go ba re bolaile but anyway ta ke semelle ka wena a le khaisera ka gore let's just wrap up khosafa ka haelong gore le ka re le dirile ka teng. I mean second, consecutive Khosafa lo gore re tswa jalo on the group stages. But anyway, how was Khosafa? I think there are many lessons that we can take from Khosafa, but overall in terms of performance, we are not happy. We know looking at the squad that we had traveled with, we could have qualified for the semi-finals and ultimately the finals because 95% of the squad that went to Khosafa gave a number le Gabon for the AFCON qualifiers. So looking at the composition of the squad and the changes that we made, I think 3 changes from the team that played go Gabon,
Those are minimal changes, and also looking that in the very same team, last year ko Morocco. So in terms of results, not really happy. But in terms of application, the second game we did extremely well. The first game we started very slowly against Namibia. We conceded early in the game, just like game as Zimbabwe, and in both games we were able to come back in the game, but it was not good enough because the intention was to win the games. Right. Odinga, from the player's perspective, when I got a Kosafa, I even know the captain. Would you look over how many goals? 2 goals. I get 2 goals. Yes, and then some Kosafa going go and Nahela Ole captain as top. I parle go a kwana re prepare le la sent. Ya rona ba tsamiki ga game ya ntha. Ne re se rona era sent one ka re simotserle slow. That's why ne re consider the early goals ya game ya Namibia la Zimbabwe. Right. Yeah, that was the Kosafa story. Return the group stages now. Ali le maeto manzi Kosafa idule go santse go setse di maeto a mabedi a ilong gore ke ya WAFCON qualifiers ga mo go jale le Olympic qualifiers. But for now the focus will be on the Olympic qualifiers. Ra emela ka Sunday go lebua jalo ka kola hatsela Tanzania go ilong gore re simolla jalo loeto lona la di Olympic ya ka nne ke thalosa first leg against Tanzania. Ipankanyo entse I think the preparations are going well. All the players are here except for our international players, but everyone is available for selection. There are no injuries at the moment. And in terms of progress of our training plan, I think we are well on the right track. Yes, there are still areas that we still need to work just a bit on them, but overall we are happy with the progress. Captain, how is the mood? So after the disappointment ya Kosafa ke dumela re le bata go tsholetsa di kausu ya nong against Tanzania. Na mood go sia mengela sento go godimo. And tsontso re Tanzania re ntshe madu. Yeah. Ke motho ha we thata dinga u bua ela hana le bango banga se ba winga ba ina mehela ha with are le belle jalo ali la Tanzania gore re litse go le ka he the good thing ka metshameko like you were saying off air is that re simola away most of the time. How much do we know about Tanzania? I think from 2020 go tsana gompieno tabara tshameka le bonela with 3. And then by the time re tshameka di return leg tabara tshameka le bonela bo 4. So this is just to say they are not a closed book. Lorna, we are not a closed book to them. Yes, teams evolve over a period of time, but most of the players by Nembalete in 2020 when we played Kosafa Lebone, we won 1-0. Obviously, they have refreshed their squad with some of the upcoming talents from their junior national teams, from under 17, from under 20. They've also done well 2021 Kosafa. We are still in the same group with them, Baba Kwana Gorefenya. So how they play, it has evolved, but not in terms of the changes, because the majority of the players are still there. Lerona Banembalete in Lantara Samkale Weneka 2020, they're still there. The larger part of the squad is still there. So it will go it will go to an extent who applies themselves. Tactically, who on the day wants it more. How once na Odinga le tshameka metshameko le na le schedule se hectic ya ka se le hectic ya only captain ya la ha bua le ba staff ba ga go bara o reng. I mean big yo thesa le tsana mo camping on Monday ne ya le tsana mo camping ka Mantaga o bara o reng hela ha ya lipankanyetsa motshameko no. Nga go ba khothatsa le gore re bereke ka thata gore re khone gore re be re tsale wa ka re le mo camping se kontra camp gore re khona sa one the re ntse di pankanyetsa le game ya Kenya. Yo ne tata yo must win. Ha re lebella ali la hatselona la Tanzania o bua jalo gore ba tshameke ba lona bothe ba teng like a bua le reka tselentse hey, let's focus more game in year 1. For now, let the focus be on Olympic qualifiers. Get it done, and then we shift the focus to WAFCON qualifiers. We are 2 wins away from, going to Morocco.
I think they understand that the competition deep and they understand that the last time we had a good run Olympic qualifiers. It was Campania, the Olympics in the last Olympics. We went as far as the third round for the first time. When we eliminated by Zambia. So we want to go as many rounds as we can. We want to improve on the more performance ya campaign hitile ya Olympic qualifiers. And then it's one game at a time. Aratswaha at Tanzania, we fully focus on Kenya. And when they understand that game at Tanzania able talk about the most important game is Kenya. Kenya's AFCON qualifiers where, should we get rid of Kenya for the second time in a row? I mean, that would be a huge achievement. But for the Olympic qualifiers, Anata Losaibila Ali the third round, the last ones, we want to do better. Okay, we need to do 1, 2, 3. Lonali di player hali the captain just giving that word of encouragement to basetsana ba gago le satellite target tsa lona kana how does things roll out ha se le lona hela bo ali ba se nya kana coach ka bua nga ya mate ya no rena re le batsamiki re tsentse re ne le maitamo le maikemisetso gore re khona re hitele se re se bata ibile re bua re lebella mahatsone a Africa ali I think Kenya Tanzania one way or the other the advantage is that ke mahatsa ka renga a tshwana in terms of how they play and in terms of growth in the recent years women football go a tshwana wetana le progress there's something that they're doing well wotsenya le bo Uganda mo teng ga o lebella di junior national teams tsa bona tsa bo me they're doing extremely well. And in terms of how they play, Kenya have le Cameroon for they lost 1-0 and then Baba khona go win the return leg. It says something about them. Cameroon is one of the powerhouses of Africa with the women football and mo regioning ya bona Tanzania they are also dominant ba kile ba wina Kwasafa na ba tsile kwa no invitation that was 2021 and gompieno gona le mesameko ile re ba e tshameka ya region ya bone and they are doing well go go yone se le re gongwe sa tshwana is maybe similarities ha ba setse ba tshwere bolo gona le ka helo re bothebele tsa go tshameka ka teng ba tshameka ba tswela ka konte na go hitile ara samkal Tanzania ga re sinkere le mathata pehela in terms of the central areas ha ba tshwere bolo but most of the times even though they have a very strong midfielders they try to dominate the midfield but they will not attack central they will always go wide. I think those are some of the similarities still already thing and also they have mental presence among matching mentally they are strong they have shown over the years gore ba khona go compete. Right. And who's similar away, some always say it's a good thing, some they don't really like it. What's the best way of, approaching game away Ali? One thing that I know I'll always say, get that away goal. That is always the most important thing, and avoid conceding so many goals. What is the best way of approaching it? I mean, against Gabon, Gabon, against Tanzania, Kenya, we are going to Kenya first. I think it largely depends on how you apply yourself on the day. If you are able to get an away goal, then it's good, it's great. But if you are not able to score and then the return leg they score, you are forced to get 2 goals. So it's all dependent on how on the day you apply yourself and how well you understand dipalo tsa teng tsa mmetsa gore ha re ka no sa go ka iragalana gongwe ke haske when we played South Africa Olympic qualifiers 2019 we started home, we drew 0-0. Also playing away early return leg, it requires a lot of mental strength. If you are going to play countries like Zambia, so it also takes a lot from your players. You are not at your most comfort zone. In terms of Bogo training, in terms of getting the training facilities,
gongwe le ko le nnang teng yalo gongwe le seemo hela sa bosepolotiki mo mahatsheng sa harologana. So it's always for us I think it's easier to play away first and then have that comfort re tshameka mo lapeng and knowing gore go ta bona le batho ba ile gore ba teng ba tse go supporta rona. Right. But what is important, we should do our best not to concede and try to get that goal or goals still go into the last leg. Definitely. Talking about goals, so munga batho ba ile gore ha no se ordinary goals so dinga how come wela thoko mo kga go no sa di no se di tse dinte tse ile gore commentators analysts always talk about a go re bua ka di gunno tse ithela di no sa gore khanye ya gore o lemogile gore a no go hankara ga shot no free kick enka better o lemogile le ka game ya Namibia ne re lidiwa ke na go ne China ke so ra re hanka cross ngwa kra bera ra o ka kra header ke kra ira ya ke decide gore ta ke go paleng hela me hela di coach di go rutetswa a come on o dinga ona le shot mona ra ga shot we ba go rutetswa go ira ba tsela ba bua ba re ke ska ka nna ke itsapa ka gore mo ene gore ha ke ile go cross ke o ba le pile cross tsa mtse ke dile ba randi good na go tse dingwa ga re o tsamae hela o tsene ga garela bo ntsha shot hela go nne se sennang again you'll never know e khona na deflection e na goal go gore you'll never know, anything can happen again. But Ali ebile no before ke go Ali to wrap it up ta ke go wena o dinga gore khola dina ya bo mme ya gola ra di bona di thopa di dintse ra bona ile gore bana la tshameka ba tsana jalo mo kholeng ya dina ke ba to rotwetse batsadi go nela jalo bana support ba ile gore ba bata gore le bone ba tshwane le dinga ba tshameke khola dina ta bua ke re batsadi go gae rotwetsang bana go amabaleng le ba re ke di trainera mme ba tsantse tsena mo motsing ka nako ba tshwana re ba simole ba tsena mo dikhoneng o tsana ka nako wena nna ke tsena ka nako ko motsing yo kana go wena go rara go ba how's that training hella straight away wala thing but Ali mahoko ga go a bohelo khaitsera ka re aya go Batswaneng, you know, I think one thing that we can appreciate is the fact that Batswana support teng malabane re bona retail league ka ko le Batsa Sport Complex le gore ba ne ba tsile re tabara magala Tanzania ka di 31 ko National Stadium, you know, le ba leboga ebile le ba rotwetsa jalo go nna ntse le gore they are always behind the time. Ke tse sebaka se ke leboge bothe ba ile gore ba re menokeng le go ba rotwetsa gore ba tswelle ba re menokeng helalo ba re support bana ba bone le gore kana metshameko re tshameka mo lapeng re tshwanela ke gore re nne le dipalo tse ile re dirileng ga o tshameka ko nte ga go bonolo o tshameka le batho ba le bantsi mo stadium attendance a teng ba sa ta go le ba match ba tsile go supporta le rona ke sengwe se ile ra se eletsa ba ile gore ba setse ba dira lo ra le boga hela thata le go ba kopa gore ba nne pelotelle, you know, gona le dio tse dintsi tse ile gore tshwana go re nne re di rute batshameki ba rona le rona tse ile ra di ithuta mo metshamekong ka go harologana. Right. Odinga Ali masogolo mathogono le ke yao ya ka letabo le ba jalo ko Tanzania tsama le go ta ka di goal tsama le go ta jalo ka winner tana rubisa. Right. You know where to go. First Division South ya tswelela, First Division North ya tswelela. Gona jalo le metshameko ya boxing go le gore nna lo ena re kopana temprima na tsela go mpieko. Otherwise we meet tomorrow mo thulaganyo ya no la sports show ga mmogo jalo le tshamekang ya karta ba re gona la jalo motshameko wa Stapasa Township plus ga mmogo jalo le Holy Ghost. But let's meet this evening ka go di Super Hall for boxing. Lamlina Kibriwa Karabo, Miss K Bosina. Until then. Ra magala gape tota mo thulaganyo ya rena ya Dumela Botswana on its last day this week, and ya ka re buile tota thulaganyo e simologa gono gore it's a beautiful Friday ja ka re buile jalo gore ga se ka mamphemphe ya bola motho mosong ono khaitsa dia ke tsena o tlo itselela ke tayelele and go simela jalo ya ka re tsore mo tsetila ka mosote ba rena jalo le dia awards kana jalo ka bodi tsele ya ba mmino wa tumelo kana kerete gospel awards le gore di bana di dira tota mo tsetila ka moso ka ko malape showcase me go utwa go le go bedi go le go raro ka tsone ka bodi tsele
ke tebe ke na tota ke buisana jalo re buisana tota le Pemperethe go tswa jalo kone ka ko ba ba diretsang one moleto wa tswene ka bodietsele ya tsa mmino wa tumelo tota gore a re bola jalo go dipaakanyo tsa ka mosodi tsa maka tseleng tseng jang Pempe dumelang khonne go lebega re ise re motshware Hello? Erra dumelang khonne Dumela mongwamelo ka. Erra le telatso ga Nya re tere sorry. Erra go itumedisa ke nagana lo kgaitsele ke masego gore batla jalo gone go itse gore dipaakanyo tsa tsatsi la ka mosodi tsa maka tseleng tseng jang Ke ranya ke dumedise babogedi ra ba television ya lona ke supe gore dipaakanyo di tsamaya sentle re setse jaanong ka go heleletsa gona ga e leng gore tota ditiragalo tse di tlebe diragala teng e bong ha staging se le ba le gore kana re tla re le mo malapo showcase ka moso ka nako ya 6 o'clock tiro e tla be e simologa gone go ha e leng gore re tla be jaanong ra bela bone ba e leng gore ba kgonne go nna le sego gore ba itlhelele mo kganyeng ya go hela ba diepele mo tirong ya ka moso e bong ba mootlelwaneng wa gospel re tsamaya sentle dithekethele tsone nyaka ga di tsamayang ka teng ga re ngongorege dumela wa rona ke gore gongwe e tla re pele ga tsatsi e le tegimale e be gongwe jaanong re sa tlhola re na le tekete e tlabeng e le teng go ka bona mongwe e leng gore o ka e reka kgang e tsona ke gona hela gore batho ba batle ka makatanamane tikete ya rona o santse o batla go itseela e gona ga molapo showcase ya May Mall o tsena mo Facebook page ya rona yone ya Gospel Music Awards o tla bona megala e leng gore o ka eletsa ga e le gore o batla go tsisidiwa go na le gore ka deliverola tikete ya go nna jalo se le ba le gore standard ticket ke 300 VIP ke 100 pula VIP ke 300 pula Erra mme ke re kana gantsi ha batho ba phadisanya mo di awardseng yana go ete go ne le di-category tse go teng hey ye mollo ye o ka re go tanna mogotanyana ga re sure sentente gore go taya winamang ke re ke go botsa gore mo di-gospel music awardseng tsa ngwago ke tsefe tse o ka reng phadisanyo ya teng mogotanyana mma go na le category di tshwana le songwe ke nngwe ya di-category tse e leng gore phadisanyo ya teng e mašitla go na le category e tshwana le artist of the year ke e leng gore go a go nkga go sa bola o tla ikgala gantsi le tsone tse e leng gore jaanong batho ba ditetse ko godimo thata-thata ka boammaaruri tsone ke di-category tse e le go tla ikgala di le ko godimo ebile di developa interest e seng kana ka sepe mme mo godimo ga moo kana re na le di-artist tse tlabeng di opela tsa rona mono mo gae mo re na le artist e nngwe yanong e leng gore is an international artist o ka batswa ko Cameroon re bo re nna le o mo a tswa ko South Africa music awards tsa rona tsa gompieno pharologanyo ya tsone ke gona gore mmaetso di ne di akaretsa le di-artist tse di ka ko ntle ga lefatshe la Botswana e le gone go supa kgolo gore yaanong di ntse di golela ko pele go ne go na le di-artist tse ne di ka ko ntle ga lefatshe ba e leng gore ba ne ba kgonne gore ba di tsenelele jaanong ka moso ke gona ga lenaka le tla belega le bepega re tla be re bona gore mme gone ka ko ntle an international artist o ka tswa ikgapetse seetsele ke mang jalo Erra ke santse ke ipotsa gone gore ka gore re mo tsatsing la bothano and di ka moso seo se ra gone gore the voting lines tse di tswetswe kana kwa gompieko the voting go tswala bosigo gare ra ka nako ya 12 o'clock e le gore tota ya re gore simola phakela e re ha dija ke sebaka sa gore se ba ka tlhakanya matshwao a bone la ne go boutiwa ka one gore ba 1 o'clock e ba le sepe ka maduo a bone gore e ska re ha go simolwa ka 60 ba santse ba paparutlane that's why re butse go itlhella 12 o'clock midnight gore o batlang go tlhopha ba ntse a ka tswella a tlhopha artist e leng gore o e ratile kanto e letsa gore ha bone e gatile setse raetso nkgone taxi se ba ka se ke go lebege tota ke istele jalo gore ka kona ra go ga jalo dithekete di le pedi gore ba ipone jalo ka moso ba le gone ka ko malapo showcase gore ba go natisa letsatsi la bone la mathatso ke tsa ke re rona re taba botse ipotsa ka ka letsatsi la ka moso le wena ta ke go goleng kgonne o e jalo go bankanyetsa lone letsatsi la ka moso ke lebogile thata rra ba botse dipotso ke ne ke go baakanyetsa letsatsi la ka moso re la mo kata thank you very much
4437 kana 316443 ke yone number o ka iletsa ka kwano wa ikgolaganya le rona ka kwano gore jalo re go botse potso tota ka ditikete di pedi hela re botsa potso ile ngwe hela to each and every single caller ona kgetsere ka masego ke tsa ke re di tse tota gompieko ga se ka di tse gospel hela gore mana gore anong ka bodi tsela ya music kana ya bodira ga ja Botswana ya gola ma ba nna le ba Glitz Awards gompieko ke ba di gospel awards very soon le di ama so di awards there's a lot going on mo Botswana for di pedi ba dira ga itse ke tsa ke re this is the festive season kana go ntsana gore re e simologile me ha o letsa ka kwano me ka sho gore o na le so bang go sa apara ka gore tebele red carpet ka go tebe go le busy to bona le one of you some of and most of your favorite gospel artists me letsa ka kwano gone jana re bona gore re go nela sengwe yes o thazele gone gore the standard ticket gone go ya ka ko the Malapo showcase ke 100 pula me VIP yone ke 300 pula nyana he like so le o thazele gone gore ha le gore sentana o eletsa gore go nne le ka motho phang gore e gapele jalo yone award ka go di gospel awards the voting lines are still open so you get onto the gospel awards page o bona jalo gore o ka thopa jang o maratang thata mme go batla go itse go le go ntse ka tsone di awards tse number o ka letsang ke 72298677 ke sa ke re this weekend there is a lot happening tota there is not a lot happening when it comes to the awards so ke sa ke re yona khanya gore ka moso ba ikitetse jalo gone ka ko Malapo showcase ba jalo go lebella ka bodetse le ne ya mmino wa dumela the gospel is the most is it the best selling music genre in the world? You'd be surprised. Me ha ile gore santse o libilo santse o bata number e leng gore o ka iletsa 3164437 3164437 kgotsa 3164438 o re tshware re go nele ticket gone hela jana ebile go ngwa ha ile gore o la kirta se ke re go botse potso hela re go inele hela o se ka itsenya stress but yes once again benika mo go tebe go busy you did mention gore it's award season this one might be the opener of the season so it's going to be very very exciting but ba le ka ko elo gore gate go tebe go phadisa ngwa tota gate artist of the year tebe one of the biggest categories it's always the biggest category in all the awards because ke tsa ke motho le gore re dumela jalo gore mo ngwageng o no re le mo go no le tse di ngwe tse di hitileng o dire jalo bonte ka bo kgabane yes ke dumela jalo gore na le mongwe mo mogaleng ga ke itse gore a re khone go moswara hello Masokoma. Hello. Hello ra. Me dumelang. Dumela ra. Ki bua le mang ko kae? O bua le Masokoma mo tlokeng. Me Masokoma ke a go amogela mo mosong ono mo dumela Botswana. Mara. O ele zelo go ipona o le ko dia wa tseng mo tsatsing la ka moso. Re ka eletsa. Ya no mpotso ga ngwe hela tota ke batho go botsa ga ke a se ke batho go tima ticket ke ra hela gore ke khone go thola jalo gore a o itse go diragala dia wa tse di to di tshwaretse kae mo tsatsing la ka moso. Di tshwaretse ko gatte ke ha gatte go video ene ha o ya go mo go ditane ha Hamolapo Masekgoma Hamolapo ke ta go e hakara tota nona le sene le ganya gore molapo o nyeletse me na rile showcase Masekgoma ke tsa ke re o na le so sa aparang ka mo sa ga re ticket ke o ke a gago congratulations Masekgoma ke tsa ke re ta go bona mo tsatsing la ka moso ke ta tsa jalo megala ya gago off air hey ke tsa ke re we have another caller Masego hello Lesole thanking ke tlo go haye motlhofo letsatsi la diawards ke leng kopa date ya teng e motlhofo ya la re ntse re bua ke Saturday no re mo di video ka moso ha re wetse ka gore ke la boketsa tse ke di ka hitsa kgwedi ya mero go inele hela ka gore gone mme go Friday enjoy the rest of your day re ke tsa ke re le wena o sona le se le gore ba go khaba ka sone ka moso thank you that brings us to the end of this part of Mampempe we're done with the gospel awards now we're going to the big one for the next weekend ke mafela be ke gore ke the joyous celebration tota ke the Brave Heart in collaboration with tota it's at the life changing concert with joyous celebration le tsone gape we have 2 tickets to give away gone mo mosong wa gompieko ke sa ke le tsone o ka letsa ka kwano mo 3164437 kana 3164438 le tsone di pedi hela jalo so it's for the first 2 callers again yes banne be careful re ska ba kopa gore ba re opelle pina joyous just to make sure gore ke di fene tota yes so ha le gore o morati tota wa mmino wa ona wa stopasa joyous the most celebrated gospel group in Africa o ka letsa bona ka kwano gore go botse potso e le ngwe hela o be gapela yone ticket ya the standard ticket to gone ka ko UB Indoor Sports Arena. I think we have a caller on the line. Caller, hello.
Hello, hello. O santsa sio me gape bene ke go gakolla gore kana go na le competition e nngwe alongside this one. Dineo re na le Dineo on the line. Hello Dineo. Hello. No, ticket ramporetsa ma dumela mme. Emma dumela. Emma ke go botsa potso ya hela ye one ye motlhofo kopa date ya event ye. Emma. Date. Date ya Joyous. Emma. The 21 October. Dini. Yeah. Pure. Unfortunately, go padile. Gongwe ka gore ke motho I tshwarelang. Gongwe ke go kopa gore o ropelle pine e one hela ya Joyous celebration. E one hela chorus. Areko. 1 2 Yari. 1 2. Kana no ngota ke mo copy. Yari ya ba opela le Benjamin Dube. Opela. Yari never to do. Potala la opadi. Okay, umpulala gore ke. Hello. Tswelela. Are kopane sare sa kopane eta le bosigo modimo a sa kopane no ra go lebo ganya me ro pele go register Friday o bona to gore ra lebo nya mira lebo ga re ta go nela ticket ke yo ya go ma we bereketse emma ka gore ya lo re kgabantsha jelo ka go kene very good morning to you. Good morning. Emma le ting. Kene. Hampur. Yes, Hampur. I think Thabo. Is there Thabo on the line? Okay, ne ke re ka re kana go haile go na le competition engwe that's running on the side. Ha o ka go paging ya Botswana Post ta itlela gore go na le competition e leng gore go sinkwa batho ba diopedi tse e leng gore di ka joina Joyous mo staging. So ha gore o se opedi dira hela ya lo we go Facebook paging ya Facebook. But right now we have another caller on the line. Caller, hello. No, la thetsa a lo tota ke sa kere go se ticket hello. No, I think ke ba lebedi ba rona mo thamodi mo go se one. I think we'll give it away next week because the still kana go tota khaitsa di aka yes. Ka gore ya lo mo to bona le jalo ya last interview ga re bola go nyane ka ga yone. Re te berna le so pedi CBI cakes re te bora tswa mo gospeleng ya no re tsana go hip hop mo tswa go we sing finally baby. Re te tsana go hip hop mo tswa go ya no. He's a renowned artist, very new but he's achieved a lot in his career so far. Yama nominated already, but he's in his first year of being on the charts mo Botswana. So I'm very excited to have a conversation with him. Of course, and naka gore lo so thuleganyo ya mmelo ena tota for this week hela gona ga ta kopana gape mo nako nyeta na ke bi hela jalo go te Bernard Benibi mo ga itso kere sala sente o bereka kana ta jaaka o isela gona gore we are standard to tone khanya the mindset change gore hetola ka wa kanya la ka o dira ndilo ka teng. Till we meet again next time, it's goodbye. Absolutely amazing seeing Botswana dressed and garnished in BW fashion. It's always amazing to see people support local. But right about now, we're at one of my favorite sections of the show. This is when once again we celebrate a local artist, one of my favorite because he's brand new, but he's coming with so much energy. His name is KX Legit. KX Legit, welcome to the show. Thank you so much for having me. From a dorm room to the television. Good morning. I absolutely love the energy. So one of my favorite things about you, right, is you're relatively new in the Botswana landscape. Yes. However, you already have 2 Yama nominations, and it's exciting to see the categories that you're in because okay, let's talk about that right now. Before I know you're new, but I want us to talk about how this feels for you right now because it's a huge moment. No, it feels absolutely right. I think somebody's doing a good job. FM. I think the music speaks for itself, the talent speaks for itself. Category industry, you know, people I've grew up listening to, watching. So yeah, I'm excited, but most importantly, movie TV, 2-time Yama nominee. It's just the story is absolutely amazing, and I can't wait to win on 11th. History. I absolutely love it. Now, speaking of your story, can you tell me a little bit about how you got into the industry, how you started and how you ended up where you are right now? Oh, it's more about music industry. So
I used to pay for studio time. People would take my money, but I decided, you know what, I'm just gonna. I decided, you know what, I'm just gonna do it for myself. From my dorm room, smaller studio, I got onto YouTube, taught myself how to mix and master. Mixing and mastering, clean. Hey, so I just started doing that from my dorm room, and yeah, man, I just kept at it, and look at where we are right now. I appreciate your resilience. Yeah, no, we are at dorm room, and I think something that's very interesting about you is that you have reach. Reach go UK, go Ghana, go Nigeria, go guy, which is very interesting. And how exactly is it that you have reach in these areas? Because barata music and it's very hard for Botswana to penetrate there. Yeah. So the last 4 years I was in the UK. I'm an academic. I music. I have my degree in accounting and financial management. Okay. I have my master's in digital marketing and analytics. Okay. So hey, the brains are there and the music is there. So yeah, I was in UK for the past 4 years or so. That's when I started doing music. I got picked up by BBC Radio. That put my music across the Fatse. And yeah, it's great to be back. It's great to be playlisted in Botswana finally. So yeah, now right now, the way you describe your music is that it's hip hop, motswako, and Afro pop. A very interesting blend. Let's talk about this. Let's talk about your inspiration. Who inspires your music and what informs the kind of music that you make? I think my North Star has always been AKA. God bless the dead. I think the way he approaches music, it's not about lyrical miracle, you know. And it's something I think I learned from Chamaga as well. Like the way I can relate the thing, not only in the beats but in what she's saying. Too much thinking. It's just something Botswana can relate to. So when I know how that lyrical miracle trying to be an Eminem on BTV, it's not gonna work. So I think that was the lead direction for me. Or no. My audience is primarily Botswana. I need to speak to them in a language that they can understand. So I got the hell like a hip hop. I have to mix in Motswakonyana, mix in some Afro pop, mix in Hale. Yeah. I love that you have someone who Longkhora inspired you. Yes. So I'm going to give you a moment right now to just give people by Longkhora starting up in the game, like words of wisdom or just a tip on how exactly to get started and to end up where you are in such a short period of time. Okay, practically speaking, find a way to make money, because everything here costs. The beat is so mahala. You're going to pay for beats. I was in a studio, you're going to have to pay for studio. So find a way to make money to invest in your craft. Also, learn the skills. Right now, you need at least 10 other skills. But on a graphic designer, you have to financial literacy. So if you're going to go into music, find out how the music works. Find out how TV works, how radio works. Find out how the production works. Have more skill than just your actual talent. Philosophically wise, just validate yourself, because at the end of the day, it's your dream. You can't wait on people to validate your dream for you. So try hella and validate yourself, put money behind your music and learn the skills. Thank you, KX Legit. Music is an investment. So if you want to get into the game, make sure that you invest in yourself, you invest in your craft, and you make sure that you have a way to fund the craft. Right now, we're about to get a performance from KX Legit. KX, take it away. Thank you so much. My shot, they'd escape from me slightly, I hardly stop. All this for family, still in the currency. What can I tell you? These Zakadi buy. I heard they talking, I heard they plotting. Dots in the cutting, they sniffing them out. DJ relax, keep on just running it backwards. When not they drop.